നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ പവർ ബി ഐ. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ 2 സെനാരിയോസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ, ഇഫ് യു ആർ മിസ്സിംഗ് ദ ടേബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്. സെക്കൻഡ് സെനാരിയോ, ഇഫ് യു wrongly connected wrong fields in your relationship. These both scenarios we are discussing in our video. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അറിയാം, ഈ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് വി ഹാവ് 2 ഡാറ്റാ സെറ്റ്സ്, സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡർ നമ്പർ. അതായത് സെയിൽസ് ഓർഡർ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ടേബിളുകളെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ഓർഡർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ്. എത്ര സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഓർഡറിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെനാരിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ടേബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ പവർ ബി ഐ. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ ടേബിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇമ്പാക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ടേബിൾ വിഷ്വൽ നമ്മുടെ പവർ ബി ഐയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. യു ക്യാൻ സി ഐ ആഡ് 1 ടേബിൾ. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിളിനകത്ത് നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെയിൽസ് ഓർഡർ നമ്പർ, ഹൂ ഇസ് ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സെയിൽസ് ഡേറ്റ്, വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് എമൗണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻവോയ്സ് എമൗണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് സെയിൽസ് ഓർഡർ. സോ ഞാൻ ഇൻവോയ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിനകത്ത് നിന്നാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് വാല്യൂ. അതായത് 001 എന്നുള്ള സെയിൽസ് ഓർഡറിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ 857 സെയിൽസ് എമൗണ്ട്, ബട്ട് ദ ഇൻവോയ്സ് എമൗണ്ട് ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ്. ദെൻ വൈ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്? The reason is you have missed the table relationship in your data set. So അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ സിംപിളി go to model view and check the models, 2 data set നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. So the relationship is missing here. So what you will do, you can connect sales order number of sales details to order number of this invoice details. So I just drag and drop this column to this invoice details. And the cardinality here you can see 1 to many. I just give the I click on the button save. Okay, then you can see the value is correct. See, sales order number is 001, the sales amount is 857, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് എമൗണ്ട് 857. Now the relationship is okay, so our result is 100% perfect. So what is the next scenario? The next scenario is what happen if you are wrongly connected the fields in your data set. So I'm just removing this data set for this preparing that scenario. So I'm just adding one bar chart here. So I'm taking the customer from this table and the invoice amount from this table. Okay, see, you can see. When you see this, you can easily identify that this graph is wrong. I just enabling this data label, so you can see each and every customers have done the sales 1.64 million. So you can easily find that the relationship is wrong. Also you are coming here and you put the relationship. So but the second scenario is നിങ്ങൾ wrongly ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനകത്ത് relationship build ചെയ്യുന്നത്. So you wrongly build a relationship between sales order number to invoice number. See, just given the save button. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. See, the graph is wrong. Here you can see a blank value. Here you can see 1.64 billion. So by a single site you can find that this relationship is wrong. So what you do? So you go to model view, remove this relationship. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഓർഡർ നമ്പറിനകത്തുള്ള സെയിൽസ് ഓർഡർ എന്നുള്ള സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിളിനകത്തുള്ള സെയിൽസ് ഓർഡർ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസിനകത്തുള്ള ഓർഡർ നമ്പറും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിംപ്ലി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് ബട്ടൺ. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് റീചെക്ക് ദിസ് ടേബിൾ. യു ക്യാൻ സി, ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദിസ് വൺ. No need to remove this one. The graph is 100% okay now.
So this is the impact of table relationship in Power BI. We have discussed two scenarios. One is the table relationship is missing. The second scenario was you have connected wrong fields in your data set.